Turabasuje ndetse tubaye ikaze mwese mudukurikiye aho muherereye. Uyu ni wa mwanya n'ubundi tubagezaho amakuru agiye atandukanye agendanye n'ama cryptocurrencies. N'ubundi rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe n'ubundi kuri Pi network nkuko tumaze iminsi ariyo twibanzeho, ariko si uko n'izindi twazihoreye, ahubwo nuko ariyo twibanzeho cyane, ariko n'izindi nazo turacyahari n'ubundi turacyakomeza kuzikoraho ubushakashatsi. Mu gihe kitarambiranye naho turongera tugaruke ku murongo no ku zindi nazo tugende tuzivugaho. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku makuru aherutse gutangazwa agaragaza yuko Dr. Nicolas uhagarariye umushinga wa Pi yaba yarishyuye amadolari 300,000 mu gukoresha domain name ya application ya Pi, ariko nanone akaba yarayishyuye akoresheje amapayi. Muri make 300,000 yagomba kwishyura yishyuye ibihumbi 10 by'amapayi. Bikaba biri guteza ikibazo, ese byaba bishatse kugaragaza yuko payi imwe ifite agaciro k'amadolari 30, ku buryo ibihumbi 10 bya payi bingana n'amadolari 300 ya payi n'ibihumbi 300 by'idolari. Ibyo nibyo tugiye kureba tubisesenguraho muri kano kanya muri ino video, tubibutsa gukora subscribe niba utari wabikora. Tunashimire cyane buri muntu wese uha agaciro ibyo dukora, haba ubisharinga, haba utwandikira muri commentaire akaduha ibitekerezo. Uwo ari we wese uruhare ugiramo kandi nawe uza ukareba, nawe ni inkunga ikomeye. Reka rero dukomeze turebera hamwe kuri no topic y'uyu munsi. Si buri wese ubasha kubyumva neza cyangwa guha agaciro amafaranga menshi ko team ikoresha mu kugira ngo ishyire ku murongo uyu mushinga, ariko nanone byose bikarangira tumininga Pi for free nta mafaranga baduciye. Wakwimagina ibyo 300,000 by'idolari byose byakoreshejwe byonyine mu kugira ngo bagure domain, Pi domain. 300,000 by'idolari ni amafaranga menshi. Umunsi wa mbere ngewe mbona bino bintu numvise bintunguye cyane, bitewe nuko iyi domain irahenze. 300,000 by'idolari ni amafaranga menshi. Nyuma nkajya mvuga ko Nicolas aspending amafaranga menshi mu kugura domain, wenda se byari nibishoboka ko yaba make, ariko nanone iyi project ntago ari imikino, ntago ari joke, ni project ikomeye, nanone ikwiye ibintu bikomeye kandi bihambaye. Nyuma ntekereje ibyo ndabyirengagiza, mbona yuko dukwiye gukomeza ahubwo, bitewe nuko hari ikintu gikomeye kirimo kirakorwa muri uno mushinga. Mu by'ukuri ko team niyo gushimirwa bitewe n'ibintu byose bikora. Nyuma bikaza kurangira tumininze for free, ndetse nizo tumininga zikazabyara andi mafaranga n'ubundi for free. Kandi tutanerebye bya domain, turebye ku bantu bakoze KYC bwa mbere bakoresha ama IoT app, hari abantu 200,000 ba mbere bakoze baba IoT verified pioneers. Ubwo ni aba pioneers bakoze KYC bakoresha ama IoT app. Ibyo byabatwaraga hagati y'amadolari 2 na 5 kuri buri KYC ikozwe. Ariko ibi ngibi ko team ntago yigeze yishyuza abantu bakoze KYC, ahubwo bo ubwabo barabyikoreye, barabyimenyeye, ntawe bigeze bishyuza. Ayo yose y'ama IoT KYC verification ni ko team yayishyuye. Ubwo leta wibaza, wenda tutiriwe tubara ngo ni hagati y'amadolari 2 na 5, reka duhere kuri 2. Amadolari 2 ukubye n'abantu 200,000 uraza gusanga ari 400,000. Kandi ubwo bitewe nuko hari n'ayarengagaho, bivuze ngo ni 400,000 birenga by'idolari byakoreshejwe muri IoT KYC. Ubwo ni kuri KYC zakoreshaga ama IoT app. Ibyo nabyo ko team ntigeze birebaho, yarabikoze nyine for free. Ibyo ni ibintu bihambaye pe, bitanatuma byibura tuvuga yuko Pi ari scam. Kubona ibintu byinshi nk'ibyo babikora bakabyishyura, twe ntayo badukata, gute wahera uyita scam? Ndamutse mbajije ikintu kigaragaza ko Pi ari scam, ushobora gusanga ari ntacyo. Kuko nubwo ko team yabonye ko bikomeje guhenda mu gukoresha zino IoT app muri KYC za Pi network, ibi nibyo byatumye ihita ifata decision yo kudevelop application yabo bagashyiramo KYC. Ibyo n'ubundi byose ni for free, nta cost baducaga.
ubwo ahangaha ni application n'undi dusanzwe tubona ya Pi browser irimo akantu ka KYC, kuko noneho tuzatwikorera KYC muri Pi browser, n'abayikoze barabizi ko ariho ikorerwa. Ibi byose ni for free, barayidevelopye nta mafaranga yandi twe dusabwe nk'abapioneers. Twe kuvuga ngo baducaginga Pi imwe mu gukora KYC. Nyuma ya byose n'ubundi urasanga hari Pi imwe duhabwa for free ukimara kwinjira utangiye mining. Iyo ihabwa nka sign up bonus. Icya kabiri ntago wishyura kugira ngo mining Pi. Hanyuma icya gatatu nacyo ari nacyo cya nyuma, Pi imwe bakata mu gukora KYC ntago ihabwa core team, n'ubundi za igarukira community, ubwo ni kuba validators barabizi. Iyi Pi imwe ikatwara aho ijya, kandi n'ubundi nizahembwa aba validators kubw'akazi bakoze ko kuvalidatinga. Igihe cyo kuyabaha nikigera azagenda bageraho. Harabagiye babaza impamvu badahita bayahabwa, ariko ntago uhita uyahabwa direct, ahubwo uzayabonera rimwe validation irangiye, cyangwa se bitewe n'igihe bagennye. Ibyo byose n'ubundi urazagusanga bikiri free, nta mafaranga baduca. Bimvikanisha ko uno mushinga rwose nta busikamu bwawo, ahubwo wenda abantu badafite ubumenyi buhambaye, cyangwa niyo bwaba budahambaye ariko badafite amakuru ku bijyanye na Pi niba biri gukorwa, niba kenshi usanga babyita scam, bitewe n'uko wenda se batazi gutandukanya scam n'ikitari scam ngo barebe uko ibintu bimeze. Akenshi scam uzasanga ari coin zitagifite ahazaza, ubona ko nta kintu kizima zishobora kugeraho neza. Ariko nanone reka twigarukire turebe neza. Ngiye ku ruhande rwanjye navuga ko nshimira kwa team, kuko bazi ibyo bari gukora, bazi ibyo bari gukorera isi muri rusange. Nzi impamvu ndi kumayininga Pi. Ibyo byose niyo mpamvu ngiye mpa agaciro Pi zanjye. Sinzi uwo agaciro ziha, ariko njyewe ndakaziha bitewe nuko hari ubumenyi mfite, hari ibyo mbasha kubona ku biri kujya mbere. Twibuke yuko ubumenyi niko gaciro kamwe, niyo currency ya mbere ukwiye kugira. Buri muntu wese wagize icyo akora cyangwa wagize imbaraga ashyira mu gupromotinga Pi cyangwa mu kumenyekanisha Pi, akenshi uzasanga yarabikoze bitewe nuko hari ubumenyi yagize kuri Pi network muri rusange. Kubera ko ubumenyi uyifiteho nibwo butuma uha agaciro Pi. Ubumenyi ufite ku kintu nicyo bwo butuma ugiha agaciro muri rusange. Ubundi akenshi wenda dukunze kuvuga ko ubumenyi dukura mu ishuri n'ubumenyi busanzwe umuntu aba yifitiye ko ariyo key factor, ni nkaho ariyo mbarutso izaguha agaciro Pi. Ariko nanone ntuzaha agaciro Pi udafiteho ubumenyi buhambaye, cyangwa niyo bwaba atari bwinshi cyane, ariko ufiteho ubumenyi kuri Pi bizagufasha kwiha agaciro. Turi gusoza rero, ntago ndi buvuge byinshi. Ubwo Pi izaba yamaze kuba launched muri open mainnet, ndabizi neza ko muri rusange abantu bose bazashima uyu mushinga, kandi bazaba babyizeye koko noneho ko ibintu bibaye serious. Iyi yari video ntoya turi gukora kugira ngo tuvuge kuri kano kantu ku kijyanye n'ibi bintu tugenda tubona nka facts zishobora kutwemeza koko turi mu bintu bizima, tutari muri scam. Ibyo rero kari video ntoya dufashe, n'ubundi amakuru yo nakagaruka naho butaha.